Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Анна, и я сваха Ваксана Лав. Сегодня с нами будет прекрасный мужчина. Я знаю просто, что он вам понравится, я просто в этом уверена. Его зовут Майкл, Майклу 47 лет. Мужчина в самом расцвете сил, прекрасная работа. Про его хобби мы поговорим во время интервью. Я хочу это немножечко оставить загадкой. Некоторые девушки будут очень-очень впечатлены тем, что он занимается в свое свободное время. Ну, у него хобби много, но одно очень-очень интересное. Майкл живет в штате Нью-Йорк, примерно 40 километров от Нью-Йорк-Сити. У него дом, 3 спальни, он собирается покупать дом еще больше. То есть вообще очень-очень интересный персонаж, и он также очень-очень симпатичный, харизматичный мужчина. Я думаю, что многие будут в нем заинтересованы, и я желаю девушке удачи, потому что та избранница, та счастливица, которая окажется с этим мужчиной, он сказал, что one wife, one life. Одна жена, одна женщина для одной жизни. Майкл никогда не был женат, у него нет детей. Давайте посмотрим на него, давайте спросим его, давайте зададим ему вопросы. Майкл будет у нас на нашем спид-дейтинге, на нашем мероприятии, которое состоится 18 июля. Также Майкл будет принимать участие в нашем фестивале любви, который состоится 11 июля. Так что, девушки, кто захочет еще задать ему, может быть, вопросы, кто, возможно, захочет с ним познакомиться уже, всех милости просим, разговаривайте со своими свахами по этому поводу, или внизу вы увидите номер телефона, вы можете всегда сконтактироваться со мной, и мы уже с вами там договоримся, когда мы сможем вас познакомить с Майклом. Давайте теперь поприветствуем его у нас и узнаем, и посмотрим на него, кто он такой. Hello, Michael. Hello, Anna. It's nice to see you. Michael, we are all so excited to see you here with us. I know that all the ladies are just staring into the screen right now at you because I told them a lot of good things about you, okay? So now we want to actually hear what you have to say about yourself, with my help, of course. And yes, we all excited to get to know you better. You have a very beautiful smile, by the way, so keep smiling. Oh, you're killing me. Девушки, я говорю, мы очень рады здесь приветствовать Майкла. Давайте теперь узнаем, кто он есть на самом деле, потому что вы уже услышали очень много хорошего о нем. Давайте теперь посмотрим, кто у нас здесь. Okay, Michael, I'm going to start with the same questions, I guess, because we need to know where are you from, where were you born, where are you originally from, and just tell us a little bit about your family, where you came from. Sure. I was born in Falmouth, Massachusetts, which is Cape Cod, in 1970. That was not a bad year for cars. And I grew up in a family of academics. My father was a biophysicist, my mother was an economist, and my brother ended up being an economist too. And I is what I call the black sheep in the family, or in Russian, the white crow. I did not become... Hold on. Девушки, я спросила, конечно, нам всем интересно, откуда Майкл, где он родился. Он родился в штате Массачусетс, у него еще есть один брат. Вся его семья, она направлена в область изучения, в области науки. То есть у него папа, он биофизик, мама у него тоже профессор, и также его брат пошел в науку. Вот, то есть вы потом увидите другие качества Майкла, но вот сначала он мне говорит, что он, получается, даже знает это выражение, его называли «белая ворона». Вот сейчас мы узнаем, почему белая ворона. Кстати, one second. Майкл, fifth generation, right? You said fifth generation American? Yeah, I came in 1900.
Его семья приехала в Америку, знаете, одни из самых первых поселенцев, то есть он пятое поколение, он американец. Почему же он белая ворона, сейчас мы узнаем. Окей, Майк, tell us why they call you call yourself probably, right? White crow, why is that? Oh, the white crow. Because I always had a habit of going my own way. My father loved my father, but sometimes we argued. Even when I was young, I was always questioning things at times. I followed. I didn't disobey in the end, but I always had to ask why. And he wanted me at times to go into become an academic like him. And I, again, asked why. In the end, after college, I was a pre-med, and I was expecting to be a doctor. But I found that not me. So I went into that occupational wilderness of the unknown, trying to find myself in various industries, and finally found myself in database. So, вся семья Майкла в науке. Отец, его мама, его брат. Майкла тоже пытались как бы поставить на ту же самую стезю, и он все время спрашивал, почему? А почему я должен делать это? Почему я должен делать это? То есть в конце концов он стал изучать медицину с самого начала, но до того, как уже пойти дальше и стать доктором, он решил пойти в абсолютно другое направление. То есть он пытался найти себя. Вот он искал себя, и вот он нашел себя, и мы сейчас узнаем, где он себя нашел. So where did you end up and where do you feel happy right now? I ended up becoming a database engineer. And what that means, if you know what an architect is, an architect will design a blueprint or building. So there's a creative spirit within me. And I design information systems for various, in this case, I'm in the cable provider, and I will design ways of exchanging data for people working in the field, setting up a cable in someone's house, and then communicating information to the field and where it's processed. So that is where I suppose I found my calling. Now I'm become a director as well, so I have to give orders to people. And I like that, but not as much. I prefer doing the technical work, the creative stuff, but I think it's also good for working with people and making them as creative as possible as well. It's a big company, right? It's in different states, right, you said? It's the fifth largest cable provider in the company, but they specialize mostly in the Midwest and the Southeast. Майкл пошел по пути компьютерному. То есть он у нас дизайнер, но он создает программы, компьютерные программы для больших компаний, которые проводят кабельное оснащение для резиденций, для организаций и так далее, и так далее. То есть его компания, на которой он сейчас работает, она одна из 5 самых больших в Штатах. Майкл у нас директор, он работает не только с компьютерами, хотя ему нравится вот это именно такая техническая часть, вот, но он также у нас руководитель, ему приходится работать с людьми, но все-таки даже несмотря на то, что он у нас как компьютерный инженер, скажем так, компьютерный инженер-дизайнер, у него есть такая, знаете, creativity, это творческая жилочка. Мы о ней больше потом узнаем чуть попозже, но вот именно в своей работе он говорит, что мне нравится создавать вот именно такие процессы, которые будут работать и будут эффективные, и в то же время ему нравится управлять людьми, и чтобы люди тоже были, чтобы у них получалось что-то создавать, быть creative. Вот. Okay, that's really, really nice. So it's a very stable work. I know that you love what you do, right? You have to travel sometimes for work, do you? Sometimes right? You travel a little bit. But I don't have to. Работа в разных штатах находятся офисы, он как директор, ему приходится иногда путешествовать по штатам, но недалеко, то есть это все происходит вот здесь у нас недалеко. Okay, so now we're gonna go to the very interesting part. Thank you very much for sharing. Go ahead. I heard you say in that a few times, état. So
I was taking this Russian class from learn Russian from zero to fluency. And ETA. Now, I didn't get much past 2.5 lesson, but ETA, this is, so I could say ETA Michael, perhaps. I was just listening to it, or is that sort of, I just heard that that's like the only thing I heard I recognized. So I was just wondering if you were using it in the this is. So I'm not sure if I were using that, but you are really good. All right. Okay, so you know this word, yes, and you can totally use it. That's for sure. Yeah, yes, I know. It means it is. Words. So are you still doing this class? Yeah, but the problem is I got a sore throat when they got to lesson 3 about rolling the R's. And I am convinced that to speak Russian, you have to build up the muscles in your mouth and your palate just to say it. I find it not, and I mean this with no disrespect, to be a very user-unfriendly language for a native English speaker. Окей, девушки, у Майкла, он, кстати, начал учить курс русского языка, пошел на курсы русского языка, но как раз заболел, когда ему приходилось делать упражнения, чтобы правильно произносить букву «Р». То есть это ему не очень понравилось, он, скажем так, слился. Вот, поэтому, девчонки, кто научит Майкла правильно говорить, произносить букву «Р», я думаю, что это вот этот такой камень преткновения у него именно на пути к изучению русского языка. I know that you have a very, very interesting hobby. We cannot wait to hear about that. Well, I cannot do technology all day. And what I tell people is I have 1 foot in the 21st century and 1 foot in the 19th century. So I love to read 19th century literature. My favorite author is Tolstoy. And I'm not just saying that to ingratiate myself in the favor of Russian ladies. I think I liked Tolstoy before I liked Russian women or Slavic women. But I was reading War and Peace, my favorite novel, and in the last scene, towards the end of the book, I felt Tolstoy reached out, grabbed me on the shirt, and pulled me into his novel. And there I was, face to face with General Mikhail Kutuzov. I don't know if I said that correctly. At the Battle of Borodino, when he's laying out a strategy to fight Napoleon. No other author has ever been able to do that to me, to actually make me feel as if I were a character in the novel. And ever since then, I wanted to write. Девушки, я переведу вкратце. Я надеюсь, что вам просто приятно даже смотреть на Майкла, насколько он красиво говорит по-английски. На самом деле, с ним разговаривать настолько приятно, как правильно он выражается. То есть, кто говорит по-английски, вы точно это поймете. Кто нет, вы все равно это услышите. Я расскажу вкратце, не вдаваясь в детали, что любимая Майкл очень любит читать. Он как бы такой человек, у которого одна нога в 21 веке, другая нога в 19. Его любимая книга Толстого «Война и мир». И он говорит, что ему Толстой понравился еще до того, как ему стали нравиться русские, украинские, славянские девушки, женщины. То есть эта книга его вдохновила. Это такое ощущение, как будто Толстой взял его вот так вот за рубашечку и сказал: все, иди ко мне. То есть он прямо в этой книге растворился. То есть эта книга вообще вдохновила его на то, что он начал писать. И Майкл, you start writing, and I know, they don't know yet, that one of your books was already published, right? What was that? So I started it in 2010. I finished it in 2017. Now, I was doing this part-time. It's not a full-time job. So it has been published, and might be the last novel I write. Next time it'll be short stories, because I had no idea how long it would take. About 7 drafts. And the problem is I'm a perfectionist. So every time I read over that and saying that's it, I found something that didn't work. And it is a very enjoyable, but in some cases you have to be very patient to do that. So it is on Amazon, but I'm not using this to sell the book.
So just stay We're positive. gonna release the name. We're gonna release the name of the novel anyway, because for the girls to really see that it was published in Israel. Девушки начал писать роман в 2010-м, закончил в 2017-м. Долго писал, убирал что-то, исправлял. Перфекционист, we know this is international word. Перфекционист в смысле написания книги. Говорит, что это его последний роман, потому что занял очень много времени и сил. Его, конечно, это его хобби, то есть его постоянная работа, она, конечно, занимает тоже очень много времени и сил, поэтому написание книги заняло 7 лет. So, Michael, you have a full-time job, you are very stable and you love what you do, that brings you decent income. You're also doing your writing, you're doing your reading, so it seems like you are all totally occupied. But the first question I will ask you about how the hell, sorry, you are able to be in such a great shape. Come on, you have to show us. Michael, come on, show us. Want me to do this? Yes. Ага, ladies, девочки, смотрите. Ага, that's what we see. Как умудряется, пишет, читает, работает full time. What do you do for sport? How? I exercise every day before work. I get up early. I do I either run or I do bike, a recumbent bike. I play tennis. Mm-hmm. I go to the gym about 2 to 3 days a week. I have my own gym in my place, weights. So I have this sort of old Greek, philosophy that you exercise your mind and your body, and the two of them work together to produce a very healthy being. So I cannot think of going a day without exercise. I'm a little addicted to that, I have to say. Окей, девушки, у него дома есть свой такой мини-спортивный зал, он занимается каждое утро перед работой, играет в теннис, ходит 2-3 раза в спортивный зал, то есть признается, что немножечко так, у него такая есть привязанность к спорту, к занятию, к упражнениям, вот, но говорит, что он не, как сказать, не слишком, знаете, такие качки, которые постоянно живут в спортивном зале, просто ему нравится поддерживать свое тело в хорошем тонусе, и он говорит, что есть такая греческая теория, когда твое тело и твой мозг в унисон должны работать, и должен быть здоровый образ жизни. Вот. Так что все, кому нравится спорт, кому нравится себя держать в хорошей форме, мы уже видели его прекрасные мускулы, то есть Майкл у нас работает над собой, ему это нравится делать и здесь, и также на физическом уровне. Okay, so you live in, it's like a part house, right? It is, it's a co-op, so I have paid for it. It's nice. It's about 20 miles north of Manhattan, which I have like access to the city without having to live there. So I have a full view of the Hudson River. I have my own patio, a wood tree, some flowers outside. I can sit out in the patio with a table and look at the horizon, the sun setting, have a glass of wine. I would show you, but as I told you, I'm building a new table. Okay, all right, okay. Девушки, я спросила, где Майкл живет, потому что это тоже нам очень интересно знать, где это. Примерно 20 миль, это где-то около 40 километров к северу от Манхэттена, Нью-Йорк-Сити. Но его место, он говорит, что очень легко добраться до Нью-Йорка, то есть если есть желание поехать в город и развлечься, но его место, оно очень спокойное, то есть у него дом 3 bedrooms. I mean, 3 bedrooms. 3 bedrooms. And, 3 спальни у него, ну я не считаю уже гостиную, и прекрасно, у него есть садик с цветочками, и впереди и сзади дома, и у него есть прекрасный такой, как типа балкона, такая, знаете, как на заднем дворике, где он может смотреть, ему вся вот эта Хадсон, река Хадсон, Гудзон, как мы называем ее. Эту реку можно сидеть, взять 2 бокальчика с винцом, сесть с бутылочкой, посмотреть на речку, очень красивые виды. То есть место именно для семьи, для того, чтобы
жить спокойно в таком тихом месте, довольно-таки не в городской суете, вот где Майкл живет. So, now we're getting to the most important part. I wonder. So, yes, okay, we all want to know. So you work full time. Again, you write and you read. You're working out. How you gonna find the room? And if you are ready, why are you here? Who is missing from your life? Because it seems like you're totally, good. But you are here with us. Well, I'm always seeking to improve my life. And still I would say there is that one little thing that is missing, and that is definitely a lady, a wife to, I don't know, maybe I should say compliment me, make me a better man, what have you. And I would hope to reciprocate or return the favor as well. But again, I've lived most of my life alone, but I think, I don't know, as I'm getting older, somehow I'm seeing more and more of that desire, that need to settle down and have a partner for life. One wife for one life. Okay. You've never been married before, right? I have not. I've come close to it, but I've been engaged. But unfortunately, a few months before, we both decided, I guess it wasn't the best, that it wouldn't last. That's okay. It happens. Yeah. Right. It happens for a reason. So now you are here, and one of this lady will be the lucky to share her life with you. Я спросила Майкла, что его жизнь выглядит довольно-таки успешной, у него есть все, что он хочет, что не хватает в его жизни, почему он сегодня находится здесь с нами. Он сказал, конечно, это маленькое. I didn't like this, you said, it's not small, it's a big thing that is missing in your life. У него он готов разделить свою жизнь с правильным партнером. Он ищет будущую жену. Он никогда не был женат, уже почти у них было что-то такое. Они были обручены, но до свадьбы дело не дошло. Вот. И Майкл, он хочет одну жену и навсегда. Как one wife for forever, for one life. One wife for one life. For one life. Одна жена на всю жизнь. Он очень аккуратно выбирает. То есть Майкл хочет действительно себе партнера, он хочет себе девушку, женщину, с которой он будет счастлив до конца своей жизни. Michael, so the question is not a quick question. It's actually, I would like to know, there is the lady, the perfect woman, the love of your life. She enters your life. How you will be able to change her life, what you can bring into her life, so her life would become before you and after you. How can you make it better? How can I make it better? Question. What are you ready to give in relationships? I see. Well, first of all, to be a devoted husband as well, be patient, to be loyal, to be faithful, just to begin to start with. And as a husband, I suppose I would be the leader, head of the household, but I would not be a dictator. And I would want her to feel the freedom to pursue her own goals, her own profession. I would not want her, this is going to sound a little strange, I don't want my coming home from work every day to be the highlight of her life. I want her to have something else to look forward to as well. I think that would lead to a healthier marriage, some independence. Now, more practical matters is if she's new to Manhattan, or I would be a tour guide for her in Manhattan, go to symphonies, concerts, museums, Broadway musicals, operas. There are a couple operas that won't put you to sleep, actually. Restaurants. And, I know that for sure. and with me, she would definitely learn to speak English better than most Americans.
Окей. Я спросила Майкла, как жизнь его девушки, его жены, вообще что он готов, чем он готов делиться, как он видит свою жизнь и свою девушку, и что он принесет в ее жизнь. Майкл сказал, что он посвятит всего себя ей и их союзу. То есть он будет верным мужем, он будет поддерживать свою жену. Мы сейчас говорим уже о его будущей жене, о его счастливой избраннице. Он ее поддержит во всех ее начинаниях. Майклу нравятся девушки, у которых есть какой-то свой огонечек, которые увлечены. То есть, как это не звучит смешно, I'm just trying to translate the one when you come home and, of course, he said to me, he made a joke, yeah, I know он пошутил, он говорит, конечно, я знаю, что я такой классный, но я бы хотел, чтобы, когда я прихожу домой с работы, моя жена не встречала меня вот так вот, вся такая, как будто я единственный свет в ее жизни. То есть он хочет отношений, я не скажу, чтобы совсем партнерских, потому что он говорит, что я буду ведущий, я буду главный, тот, кто приносит в дом. Но он хочет, чтобы его девушка, его жена, кроме того, чтобы она была домохозяйкой, чтобы тоже какое-то у нее было увлечение, чтобы она чем-то занималась, какое-то хобби. Он с удовольствием покажет ей Манхэттен, он будет ее путеводителем по Манхэттену, музеи, оперы, какие-то рестораны. То есть никогда не будет скучно. Но в том смысле, что девушки, те, которые хотят просто быть домохозяйками, сидеть дома и ничем больше не заниматься, к сожалению, я думаю, с Майклу с такими будет немножко скучновато. Поэтому если у вас есть какое-то хобби, если вы хотите чем-то заниматься, если вы хотите себя в чем-то проявить, помимо быть женой этого прекрасного мужчины, он с удовольствием вам в этом поможет. Также, если вы плохо говорите по-английски, он говорит, по-английски будете разговаривать со мной лучше, чем даже многие англоговорящие американцы. Также, Michael, I know that you don't have kids, right? And you just like your lifestyle, just feel this freedom in expressing yourself in a different ways than being a father. So, Майкла нету детей, и девушки, те, кто с детками, с маленькими, ему все-таки больше подойдет та женщина, та девушка, которая свободна в этом смысле. Я вам это говорю просто для того, чтобы вы знали, с кем вы имеете дело, с каким типом мужчины. То есть девушки, которые или у кого-то уже детки уже выросли, или девушки, которые не имели детей и не собираются иметь детей. То есть вот Майкл, он хочет такую, знаете, семью, 2 партнера, 2 человека, двое людей, которые именно живут в унисон. A woman is a painting to me, and what I like is mystery. And I would like a woman basically that I want to see something different every day. I see her every week, perhaps, that it will never, I don't want a marriage ever to grow stale in the sense that love is exercise. You don't put it on a chair and let it collect dust. That there's always something new. So I almost hit it. So that to me is something that I believe will keep a marriage vibrant and alive, is that mystery. So if I were to compare you to a novel too, 1 page at a time, don't let me skim you. Okay. Я спросила у него, что за него значит relationship, отношения. Майкл говорит, что ему очень нравится ходить в музей и любоваться картинами. Он может стоять около одной картины и смотреть на нее полчаса. Он может отойти, посмотреть с одной стороны, может посмотреть с другой стороны, и каждый раз он видит что-то новое в этой картине. То есть в одной картине
может быть спрятана вся Вселенная. Для него точно так же отношения. Девушка, женщина, его женщина. Что каждый раз, когда он на нее смотрит, каждый раз он видит что-то новое. То есть для него любовь, для него вот эти семейные отношения, это не то, что что-то ты взял, положил в корзиночку и любовь эту, и про нее забыл. Это что-то, что ты постоянно ценишь, что ты постоянно видишь что-то новое. И также сейчас он рассказал мне только как бы с одной стороны, у нас немножко тут техническая неувязка возникла, но он также, когда мы с ним разговаривали, он сказал, что я бы хотел, чтобы моя женщина также видела меня. Я такой, какой я есть, я буду стараться, чтобы я также каждый раз, когда она на меня смотрела, каждый раз, когда мы с ней общались, ей что-то новое и новое и новое обо мне хотелось бы узнать и узнавалось бы. Yeah, I think it's beautiful. So relationship it's a two-way street, right? It's something that you have to share, you have to support each other from both ways. Exactly. Okay. All right, Mikey. Look, it was such a pleasure having you here. Really, you are very deep. You know, you're very deep. You have very deep personality. And what I like about you that you have this depth. You are very, like you said, you like to organize things. Ему нравится, чтобы были вещи организованы, и он очень глубокий, глубокомыслящий человек. But at the same time, в то же время, I like that you are able to make jokes, sometimes dirty jokes, and you know, be fun around. Not right now, but because I know you're behaving right now. Он очень старается быть таким сейчас правильным, таким всем писатель-читатель и деньги зарабатыватель. Но у Майкла очень такой легкий характер на самом деле. Так что, девушки, вот вам наш завидный жених. Очень было приятно с ним пообщаться. Какие-то вопросы пишите своим свахам, пишите мне, звоните. Майкл, you are ready to meet the love of your life. That I am. When? Well, I'll tell you what. I don't want to write a novel filled with emails back and forth. If I like you, I want to meet you in person as soon as possible. So, okay. Now. Девушки, он ищет себе музу для его следующего рассказа или романа. Так что вот ваш шанс увековечиться, скажем так, и стать и с Майклом, и, может быть, где-то, правда, в его книге. Всем спасибо большое, Майкл. Thank you very much for being here with us. And we wish you good luck, and we do everything possible to make your dreams come true as soon as we can, okay? Appreciate it. Thank you.